Hi everyone, how are you? I hope you are doing well. In this class, I am going to discuss and I am going to tell you about a moral story that is Upgupta, composed by Ravindranath Tagore. ఈ క్లాస్లో మనం ఉపగుప్తా అనే ఒక మోరల్ స్టోరీని డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే దీన్ని రాసిన వారు ఎవరయ్యా అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. Rabindranath Tagore, he was a great poet. He was a universal poet. He wrote the national anthem, Jan Gan Man, and he received Nobel Prize in Literature for his work Geetanjali. Geetanjali is a book of poems. It contains prayer songs and it is a very well-known book. So Tagore got Nobel Prize for his work Geetanjali. ఠాగూర్ గారికి గీతాంజలి రాసినందుకు గాను నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా రావడం జరిగింది. వెన్ వాజ్ హీ బోర్న్? హీ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద ఇయర్ 1861 on 7th May. So he composed this beautiful and moral poem that is Upgupta. Now let us discuss the important characters in the poem Upgupta. There are two important characters. One character is called Upgupta. Upgupta, who is he? He is a young ascetic. And another character is Vasava Datta. Who is she? She is a dancing girl in the city of Madura. So Madura Patnamloni ఒక డాన్సింగ్ గర్ల్ ఉంది, ఆమె పేరు వాసవ దత్త. అదే నగరంలో మరి ఉపగుప్త అనే ఒక సన్యాసి ఉన్నాడు. సో వీరిద్దరి గురించి ఈ పోయంలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్ మోరల్ స్టోరీ. ఓకే, లెట్ us come to the discussion. One day, as it was the month of August, as it was a rainy season, how was the atmosphere? How was the sky? It was overcast. The stars in the sky were hidden by the murky sky. It means the stars were hidden in the murky sky. They were covered by the murky sky. So it was about to rain. So the sky was overcast. At that very time, we could see a man named Upgupta. Upgupta means an ascetic. Where was he? He lay asleep in the dust by the city wall of Madura town. By the city wall of Madura, he lay asleep. So he was on the dusty road. At that very time, what was happening? As the season was rainy season, because here the month of August, it indicates the rainy season. At that very time, then there was a woman. She was just, what was she doing? She was walking along the road. How was she? She wore a blue pale mantle. She wore jewels, bright jewels. She was called Vasava Datta. She was a dancing girl in the city of Madura. And as she was walking along the road, as she wore some anklets, they were making some tinkling sound. So like that, it was happening. Madura Patnamlo, ఈ నగరంలో ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే, మనం గమనించినట్టయితే ఆకాశం అంతా కూడా మబ్బు పట్టి వర్షం కురవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎందుకంటే అది వర్షాకాలం అవడం వల్ల స్టార్స్ అవి, ఆ నక్షత్రాలు ఏవి కూడా కనిపించట్లేదు. దే ఆర్ హిడెన్ బై మర్కీ స్కై. మర్కీ స్కై అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే అవి క్లియర్గా కనిపించకుండా చేయడం అన్నమాట. హార్డ్ టు సీ, వాటిని మనం చూడలేం. ఎందుకంటే బికాస్ దేర్ వర్ సమ్ బ్లాక్ క్లౌడ్స్. నల్లని మేఘాలతో ఈ నక్షత్రాలన్నీ కూడా కప్పేస్తున్నాయి అన్నమాట. వర్షాకాలం అని తెలుస్తూ ఉంది మనకి, సీజన్ ఆగస్టు మంత్ అవడం వల్ల. అటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో మధురా నగరంలో మరి ఒక చోట రోడ్డు మీద అలా పడున్నాడు ఒక వ్యక్తి, ఒక యంగ్ అసెటిక్. అతని ఉపగుప్త. అదే టైంలో మరి ఎవరు వెళ్తూ ఉన్నారంటే, అదే దానమ్మట ఆ పట్టణంలోని ఒక ఉమెన్, ఒక స్త్రీ వెళ్తూ ఉంది. ఆమె పేరు వాసవ దత్త. ఆమె ఎటువంటి అపీరెన్స్ కలిగి ఉందంటే,
ఆమె నడుస్తున్నప్పుడు కాలికి పెట్టినటువంటి పట్టీల వల్ల శబ్దం వస్తూ ఉంది. ఒక బ్లూ కలర్ డ్రెస్ వేసుకుని ఉంది, నగలు పెట్టుకుని ఉంది. షీ వాస్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. షీ వాస్ లీడింగ్ ఎ లగ్జూరియస్ లైఫ్. It seemed that she was leading a luxurious life. On the other hand, in the case of in the case of this ascetic, he was leading a disciplined and honest life. He lay on the road and on the dusty road. అలా రోడ్డు మీద పడుకుని ఉన్నాడు ఎవరయ్యా అంటే దిస్ అసెటిక్, యంగ్ అసెటిక్, ఉపగుప్త. ఆ టైంలో ఆ వాతావరణం అంతా కూడా ఎలా ఉంది? నక్షత్రాలన్నీ కూడా నల్లటి మేఘాలతో కప్పబడి ఉన్నాయి. వర్షం కురవడానికి సిద్ధంగా ఉంది. అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా చాలా హరిబుల్గా, టెరిబుల్గా ఉంది. సో యాజ్ దిస్ వాసుదత్త వాస్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్, దెన్ షీ సా దిస్ హ్యాండ్సమ్ ఉపగుప్త as he lay on the road. She was carrying a lamp. How was that town at that very time? All the doors in the town, they were shut. All the lamps were put out because it was almost all night time and it was about to rain also. So then finally, as this woman was walking along the road, as her anklets were tinkling, as the light of the lamp from her hands, as it was falling on this Upagupta, as she touched, as this Vasudhatta touched the breast of this Upagupta startled woke up. This Upagupta startled woke up and he looked at her with forgiving eyes. On seeing this Upagupta, this Vasudhatta, this dancing girl, she was fascinated and she liked his handsomeness. మరి అదేవిధంగా ఆ టైంలో వెళ్తున్నటువంటి ఈ వాసవదత్త ఎవరైతే డాన్సింగ్ గర్ల్ ఉందో, నృత్యకారిణి, నృత్యం చేస్తూ ఉంటుంది, డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆమె ఈ రోడ్డు పైన పడి ఉన్నటువంటి, రోడ్డు పక్కన నిద్రపోతున్నటువంటి ఈ యొక్క సన్యాసి అయినటువంటి ఉపగుప్తాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయింది. అతను చాలా అందంగా కూడా ఉన్నాడు. అతను అబ్జర్వ్ చేస్తూ అతన్ని ఇలా అంటుంది. ఏమంటుందంటే ascetically, she is just commenting like this: this dusty road is not a fit bed for you. She is addressing this ascetic. This dusty road is not a fit bed for you. Please come to my home. So like that, she invited him. As she was fascinated, but at that very time, the black night showed its teeth in a flash of lightning. ఆమె అతన్ని ఆహ్వానిస్తుంది తన ఇంటికి రమ్మని. ఈ రోడ్డు మీద సరైనటువంటి పడక కాదు మీకు. ఆ సన్యాసిని అంటుందన్నమాట, నా ఇంటికి వస్తే మిమ్మల్ని చక్కగా చూసుకుంటాను అని ఒక రకమైనటువంటి, యాజ్ షీ వాజ్ లస్ట్ఫుల్, యాజ్ షీ హ్యాడ్ సమ్ అట్రాక్షన్, ఒక రకమైనటువంటి కామంతోటి, కోరికతోటి ఉపగుప్తాని ఇన్వైట్ చేస్తూ ఉంది ఆ రాత్రికి ఇంటికి రమ్మని చెప్పేసి. ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం కూడా, క్లైమేట్ అంతా కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంది. The black night showed its teeth in a flash of lightning. భయంకరమైనటువంటి మెరుపులతోటి, ఉరుములతోటి వర్షం కురవడానికి సిద్ధంగా ప్రకృతి అంతా కూడా చాలా టెరిబుల్గా ఉంది. దిస్ ఉమెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ సమ్ అన్నోన్ డేంజర్ వుడ్ హ్యాపెన్. షీ ఎక్స్పెక్టెడ్ సమ్ అన్నోన్ డేంజర్. వెంటనే ఈ వాసవదత్త ఏమనుకున్నట్టు, ఈ డాన్సింగ్ ఏదో ప్రమాదం జరగబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది. ఈలోపు ఎవరైతే ఉన్నారో అక్కడ ఉపగుప్త ఏమన్నాడంటే ఆ ఉమెన్ తోటి, నేను నీతో రానమ్మా అంటే అంటున్నాడు. వెన్ ద టైమ్ ఈస్ రైప్ ఐ విల్ కమ్ టు యూ, హి సెడ్. వెన్ ద టైమ్ ఈస్ రైప్ ఐ విల్ కమ్ టు యూ. ఎప్పుడైతే సమయం ఆసనం అవుద్దో, సమయం వస్తుందో, నేను అప్పుడు నీ ఇంటికి వస్తాను, నీ ఇన్విటేషన్ నేను కన్సిడర్ చేస్తాను, బట్ నాట్ నౌ, ఎట్ ప్రెజెంట్, ఇప్పుడు మాత్రం కాదని చెప్పి ధ్యాన్ హీ లెఫ్ట్ ద ప్లేస్, వెళ్ళిపోయాడు అతను. ఎట్ దట్ వెరీ టైమ్ దిస్ ఉమెన్ she was also somewhat afraid because the black night showed its teeth in a flash of lightning. ఉరుముల మెరుపులతో వర్షం కురవబోతా ఉంది. సో దెన్ షీ వెంట్ అవే. ఆమె కూడా అక్కడి నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది. సో a year has not yet passed. ఒక సంవత్సరం కూడా గడవలేదు ఇంచుమించుగా. ఇట్ వాజ్ అబౌట్ 6 or 8 months. ఇట్ వాజ్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్. One fine evening, what was happening in the city of Madura, as it was the time of the festival of flowers. All the people in the town,
they went to the woods. They went to the woods for the festival of flowers. They were celebrating the festival. So almost all the roads of this particular Madura town, how were they? They were isolated. Nobody was walking. But this particular ascetic was walking along the road. This ascetic, Upagupta, was walking along the road. He was going somewhere. He was coming out of the Madura town. The doors of the city of the Madura, they were closed. They had doors. So if anybody wants to enter the city, he has to cross, he has to come out of the doors. So like that, doors are there. So this particular ascetic was coming out of the Madura city. So he was walking along the road. Then how was the atmosphere? As it was spring season. కొంతకాలం గడిచింది. అప్పటికి ఏప్రిల్ నెల వచ్చింది. సంవత్సరం కూడా పూర్తి కాలేదు ఈ సంఘటన జరిగి. ఈ యొక్క సన్యాసి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఉపగుప్త మధురా పట్టణంలోని రోడ్లపై నడుచుకుంటూ ఎక్కడికో వస్తున్నాడు. సిటీ బయటకు వస్తున్నాడు. నగరంలో ఉన్న నగరం యొక్క గేట్లు, అంటే నగరానికి ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉంటాయంటే సిటీకి గేట్స్ కూడా ఉండేవి అనమాట. ఎంట్రన్స్లో లోపలికి రావడానికి కానీ పోవడానికి కానీ ఆ గేట్స్ ఉండేవి. కాబట్టి ఆ గేట్ దాటి నగరం బయటికి రావాలని చెప్పి అతను రోడ్ల మీద నడుస్తూ వస్తున్నాడు. అప్పుడు ఎలా ఉందంటే వసంతకాలం, అంటే చక్కటి చెట్లన్నీ కూడా, ఆల్ ద ట్రీస్ ఆన్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్స్, హౌ ఆర్ దే వర్ ఫుల్ ఆఫ్ బ్లాసమ్స్. దే లుక్డ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. ఇట్ వాస్ వెరీ ప్లెసెంట్. ద నైటింగేల్స్ ఫ్రమ్ ద బర్డ్స్ వర్ జస్ట్ సింగింగ్. They were uttering they were just creating some beautiful music which was somewhat sorrowful, which they were conveying a complaint. అద్భుతమైనటువంటి సంగీతాన్ని ఆలపిస్తూ ఉన్నాయి ఈ యొక్క చెట్ల మీద ఉన్నటువంటి కోకిలలన్నీ కూడా. అలాగే ఆ వసంతకాలపు గాలి కూడా అందంగా చక్కగా లయబద్ధంగా కదులుతూ ఉందన్నమాట. అద్భుతమైనటువంటి ఒక రకమైన అట్మాస్ఫియర్ని, వాతావరణాన్ని మనం చూడగలుగుతున్నాం. So at that very time, what happened in the city of Madura? All the people, where did they go? They went to the woods because they were about to celebrate the festival. What was the festival? The festival of flowers. పూల పండుగను చేసుకుంటున్నారు, పువ్వుల యొక్క పండుగ అన్నమాట. This particular ascetic came out of the Madura city and then nearer to the mango grove at the rampart. It means at the wall of the city gate, at the wall of the city gates. As he came out of the city, as he crossed the doors of the city gates, as he came out of the city, then he saw a woman lying on the road. It means she lay at the base of the rampart. నగరం యొక్క గోడలు, సరిహద్దు గోడల దగ్గర, ఆ గేట్లు ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ గోడల దగ్గర మరి ఒక ఉమెన్, ఏ ఉమెన్ అంటే ఆమె ఈ వాసవదత్త అన్నమాట, డ్యాన్సింగ్ గర్ల్ పడి ఉంది అక్కడ. ఎటువంటి పరిస్థితి ఉందంటే చక్కగా అక్కడ ఉన్నటువంటి మామిడి తోట యొక్క నీడ అదంతా కూడా పడుతూ ఉంది. దెన్ at that very time, this Vasavadatta, as she lay on the road, as she was at the base of the rampart. Rampart means it was the wall. రక్షణ కోసం కట్టినటువంటి గోడ అనమాట. ఆ గోడ దగ్గర ఉంది సిటీ బయట. ఆమెని ఏం చేశారంటే సిటీ వాళ్ళంతా కూడా, నగరంలోని వాళ్ళంతా కూడా, షీ వాజ్ థ్రోన్ అవుట్ ఆఫ్ ద సిటీ బికాస్ షీ వాజ్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఏ డిసీజ్ దట్ వాజ్ కాల్డ్ స్మాల్ పాక్స్. డ్యూరింగ్ దోస్ డేస్ ఇట్ వాజ్ ఏ సివియర్ డిసీజ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ఫెక్షియస్. ఇట్ వాజ్ ఎ కంటేజియన్. ఒక అంటువ్యాధి వచ్చింది దానికి. అది ఏంటంటే మరి అమ్మవారు తట్టు అంటూ ఉంటారు. స్మాల్ పాక్స్ అనే వ్యాధి అనమాట. ఈ రోజుల్లో కరోనా వ్యాధి ఎలాగో అటువంటి వ్యాధి అనమాట. అది అంటువ్యాధి, ఎవరికైనా వచ్చేస్తుంది. అందుకే ఆమె నగరవాసులంతా ఏం చేశారంటే సిటీ బయట పాడేశారు ఆ గేట్ల దగ్గర. ఆ సిటీకి ఉన్నటువంటి ఆ గేట్లు ఉంటాయి కదా, డోర్స్, దాన్ని బయట పాడేశారు అనమాట. సిటీ దాటించేశారు. ఆ పక్కన మామిడి తోట ఇవన్నీ ఉన్నాయి అనమాట. ఆ నీళ్ళలో ఉంటుంది అలా. హౌ వాస్ హెర్ బాడీ? ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ సోర్స్. ఫుల్ ఆఫ్ సోర్స్ అంటే SORES. సోర్స్ అంటే ఏంటంటే కురుపులు అనమాట. కురుపులు అంటే కురుపులని కాదు, చిన్న చిన్న కాయలాగా వచ్చేస్తాయి. ఇట్ వాజ్ పెయినింగ్ అండ్ ఇరిటేటింగ్. మంట పుడుతూ ఉంది, నొప్పి పుడుతూ ఉంది. బట్ నో బడీ వాజ్ కమింగ్ టు హెర్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. ఇట్ కుడ్ స్ప్రెడ్. ఇట్ కెన్ స్ప్రెడ్ ఎవ్రీవేర్. కాబట్టి దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళకి అంటుకుపోతుందనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆ రోజుల్లో స్మాల్ పాక్స్కి మంచి మెడిసిన్స్ లేవన్నమాట, సీరియస్గా తీసుకునేవారు. సో యాజ్ దిస్ ఉమెన్ వాజ్ సఫరింగ్ అలాట్, this particular Upagupta came and he stood by the side of her. He knelt down. He kept her head on his knee. And on seeing her dry lips,
He moisturized her lips with water. Later, he applied some sandal balm on the source of her body. ఈ ఉపగుప్త ఆమె పక్కన కూర్చుని ఆమె యొక్క తలని తన ఒళ్ళో పెట్టుకొని ఆ ఎండిపోయినటువంటి ఆమె యొక్క పెదవులకి వాటర్ అది రాస్తూ తడి చేస్తూ మంచినీళ్ళు పట్టిస్తూ చక్కగా ఆ యొక్క శరీరం పైన ఉన్నటువంటి ఆ కురుపులకి ఆ యొక్క కాయలకి మంట పెడుతూ నొప్పి పెడుతున్న కాయలకి ఏం చేశారంటే ఆ సోర్స్కి ఆ పుళ్ళకి ఒక రకమైనటువంటి చల్లగా ఉండే విధంగా శాండిల్ బామ్ని రాస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఒక ఆయింట్మెంట్ లాగా ఆమెకి కంఫర్ట్ని ఇవ్వడానికి. On seeing this particular activity, she was extremely happy, and she thought that somebody might have come and he was serving her. ఎవరో వచ్చి తనకు సేవ చేస్తారని గ్రహించింది. Then he looked at this young ascetic and finally identified him, and not identified in the beginning, and she was commenting, who are you merciful one, who are you merciful one. ఫస్ట్ చూసి అంటుంది, ఎవరు ఓ దయగల పరమాత్ముడా నువ్వు నాకు వచ్చి విధంగా సేవ చేస్తున్నావు, ఓ దయగల వ్యక్తి. తర్వాత అప్పుడు ఈ యొక్క ఎవరంటే ఈ యొక్క ఉపగుప్త అంటున్నాడు, నేను నీకు మాట ఇచ్చాను గతంలో, నీకు సరైన సమయంలో నీ దగ్గరికి వస్తానని చెప్పి. ద టైమ్ హ్యాస్ అట్ లాస్ట్ కమ్, ఐ హ్యావ్ కమ్ టు యూ, ఐ హ్యావ్ విజిటెడ్ యూ. వన్స్ యూ ఆస్క్డ్ మీ టు కమ్ టు యువర్ హోమ్, నౌ ఐ హ్యావ్ జస్ట్ కమ్ బికాస్ ద టైమ్ హ్యాస్ కమ్. నువ్వు నన్ను ఒకప్పుడు అడిగావు మీ ఇంటికి రమ్మని, ఇప్పుడు ఆ వచ్చే టైం వచ్చింది కాబట్టి, టైం ఆసనమైంది కాబట్టి నీ దగ్గరికి వచ్చాను. దెన్ వాసవదత్త ఐడెంటిఫైడ్ హూ హీ వాజ్ అండ్ షీ వాజ్ సర్వ్డ్ బై దిస్ ఉపగుప్త. ఆ విధంగా ఈ యొక్క పోయంలో 2 డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏ విధంగా బిహేవ్ చేసేదని చెప్తుంది అనమాట. వాసవదత్త ఒక లగ్జూరియస్ లైఫ్ని, ఒక డిజానెస్ట్ లైఫ్ని గడిపింది ఆమె, ఒక డాన్సింగ్ గర్ల్ అనమాట. మరి అదేవిధంగా ఇక్కడ చూస్తే ఉపగుప్త ఒక డిసిప్లిన్డ్ లైఫ్, నీతివంతమైన జీవితం, క్రమశిక్షణ కలిగిన జీవితం, ఆనెస్ట్ లైఫ్ ఆయన గడపడం జరిగింది. సో లైక్ దిస్ ద పోయం ఎండెడ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ I think we might have understood. I have written important points on the board, you can write down. Okay, thank you.